that Dar es Salaam or Tanzania is the mother of NBI. Can we join our hands to congratulate United Republic of Tanzania? Allow me, Chief Guests, to express my sincere appreciation to the government and the people of the United Republic of Tanzania for having offered to host this important event in the history of NBI. In the same vein, I wish to express my sincere appreciation for the excellent hospitality and support extended to our Secretariat and Council of Ministers since our arrival here in this beautiful city of Dar es Salaam. We call it our port of peace. Your Excellency, it is worth noting that in the current fast-paced world, it is not easy to remain relevant and making a contribution to the development of the region and growing strong for 23 years. Many institutions and organizations have been formed and not survived for this long. Survival in itself, therefore, demonstrates the remarkable achievement worth celebrating and a manifestation of importance of cooperation on the Nile among riparian countries. So I can say here, all of us deserve our congratulations for the happy birthday. The last 23 years have been a roller coaster of institutional nurturing with ambitious strategic plans and related programs being implemented. We have had 3 series of major basin-wide and sub-basin strategic programs aimed at delivering the objectives of the NBI. The first one was aimed at building the capacity, trust, confidence, as well as enabling environment for investment to take place on the ground. The second strategic phase focuses on institutional strengthening that was required to ensure sustainability of gains during the first phase. Your Excellency, we are now in the phase of strengthening knowledge based on water resources management and expediting delivery of benefits to the countries. Your Excellency, Chief Guests, since the formation of NBI in 1999, the institutional capacities of our member states in transboundary water resources management have been strengthened. NBI has continued to provide a platform for dialogue among the member states. Many formal and informal professional networks have been formed and are active in the basin. One of the platforms is what the chair of Nile Basin Discourse have just said before me. Human capacity has been developed through formal and on the water resources development side, NBI has promoted the identification studies and preparation of 134 investment projects worth more than $6.5 million US. Of these projects, worth more than $1.3 billion US are at various stages of implementation and operation. There are visible benefits on the ground so far. And every country that are here of the Nile Basin can testify this, not by mere words, but by action and the truth on the ground.
Power transmission and interconnection lines stretching over 1,000 kilometers have been opened or strengthened, improving the power accessibility in the region. Flood preparedness and early warning systems have been established, and many others are in pipeline. Your Excellency, on Tanzania side, because we are in Tanzania, allow me to highlight maybe two projects completed and in offing. Regional Rusumo hydroelectric power project, which will contribute 26 megawatts to the regional or national power grids of Tanzania, Burundi, and Rwanda, and extend transmission line to Nyakanazi substation is almost 80% to completion, and our expectation is to see this project is supervised by NBI. This is a flagship project to be completed by end of this year. Another project that has have been completed is the Bisrawi. Bisrawi is in Tarime, in the village called Bisrawi. NBI built a dam with the capacity of 50,000 meter cubed, and it is used for water supply, irrigation, and also for livestock. Your Excellency, NBI has a strong and long tradition of working through strategic partnerships. We have had very productive engagements with development partners that include World Bank, African Development Bank, Federal Government of Germany, GIZ, France, European Union, Denmark, Sweden, Norway, Switzerland, Canada, UN agencies, Finland, United Kingdom, and the United States of America. We have enjoyed a productive engagement with these agencies and countries through which we have access to funding as well as technical backup. We have also formed strategic partnerships with other regional and international institutions that would result in gainful collaboration. This includes the East African Community through Lake Victoria Basin Commission. We have the IGAD and the Global Water Partnership Eastern Africa Region and the Nile Basin Discourse and the International Water Management Institute. Your Excellency, the 23 years I am referring here, this is a journey that has not all been without challenges. We have experienced challenges that limited our pace of progress in delivering the benefits. NBI appreciates the overwhelming commitment and enthusiasm demonstrated by the countries, NBI countries, but also realize that there are national economic challenges. The prioritization of remitting country contributions needed to be taken a notch higher to ease the preparations at the NBI headquarters. I am glad to say before you, Honorable Your Excellency, that Tanzania has cleared has honored the financial obligations. So congratulations to the United Republic of Tanzania. Your Excellency, in conclusion, allow me to express my sincere gratitude to the NBI member states for the continued commitment to the cooperation under NBI. I also wish to express my sincere appreciation to the NBI development partners for the unwavering support, especially towards financial as well as technical support. In the same vein, allow me
to applaud the founding members, some of whom are present here. Your Excellency, I am a Tanzanian, and I am proud of my country, United Republic of Tanzania. I am the 9th executive director since NBI was established. The first executive director was a Tanzanian. Mr. Miraji Msuya, I think is with us. Can you stand where you are so that, yeah, yes. That was the first executive director of NBI. When it was born here, we were given benefit and the privilege to lead the secretariat. So Tanzania, you have history, very good history for the future generations. We thank those who participated. Some were ministers, permanent secretaries, and with that brief, I don't know whether I'm brief or not, but I wish all of you a happy celebration, happy birthday, NBI, and one river, one Nile, one people. Thank you very much indeed. Ya, naomba tena tumpigie makofi mengi sana Engineer Sylvester Matemu kwa maelezo ambayo ameyatoa, lakini pia kwa heshima hiyo ambayo ameipa nchi yetu kwamba imeendelea kuwa watendaji katika umoja huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa ruhusa yako tena niombe kutambua ujumbe kutoka Jamhuri ya Kenya. Naomba msimame wote mkiongozwa na balozi. Mongozwa na Mheshimiwa Balozi Kenya. Mwambie kuna ujumbe wa Kenya. All delegates from Kenya. Yes, thank you very much. Asanteni sana, karibuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa ratiba yetu sasa tunaomba kwa dakika chache tuangalie makala maalum, na nikuombe tena Engineer Matemu na wenzako muweze kutuongoza katika eneo hili. The documentation. Baada hapo niombe wadau wetu wa maendeleo wajiandae. Bwana Manfredo Fanti na Bikate, jiandaeni baada ya hii makala.
The River Nile is famed as the longest river in the world. Within the Nile Basin lie 11 states, and it is a key concern for these states due to the growing populations to sustain economic growth, meet the increasing demand for food, water, and energy for their citizens. Such a powerful resource coursing through the land comes with both opportunities and challenges. The vitality of the Nile supports various wetlands, lakes, and rivers, plus the growing populations that heavily depend on the benefits of this resource. These would include, but not limited to, the potential for hydropower generation, increased food production and intra-basin trade in agriculture, navigation, and more. The Nile Basin member states have an opportunity for economic integration that will bring prosperity to the region. However, attaining these opportunities comes with challenges. These include the impact of climate change that affects the water levels of the Nile, extreme droughts and floods, hydrologic variability, environmental degradation, and loss of biodiversity, and not forgetting the increasing demand of a growing population that is tied to the Nile's vivacity. It is quite clear that none of our countries has the capacity to tackle these challenges alone. Cooperation is the only solution. The need for cooperation birthed the Nile Basin Initiative. It was established on 22nd February 1999 by the ministers in charge of water affairs in the various Nile Basin states. NBI is made up of 10 member states: Burundi, DR Congo, Egypt, Ethiopia, Kenya, Rwanda, South Sudan, the Sudan, Tanzania, and Uganda. Eritrea fills in the role of observer. NBI's purpose? To achieve sustainable socio-economic development through the equitable utilization of and benefit from the common Nile Basin water resources. This is alongside parallel efforts towards a formal cooperative framework agreement, CFA, to create a permanent and legally mandated institution. The Nile Council of Ministers for Water Affairs, comprised of ministers responsible for water affairs in the NBI member states, is the highest decision-making body and provides policy guidance. The NILE Technical Advisory Committee is comprised of technical representatives from the partner states who provide technical advice and assistance to the Council of Ministers. Professional day-to-day management of the NBI is by the Secretariat, NASDAQ, located in Entebbe, Uganda, and the two investment arms, namely the Eastern Nile Technical Regional Office, ENTRO, based in Addis Ababa, Ethiopia, and the Nile Equatorial Lake Subsidiary Action Program Coordination Unit, NALSAP-CU, based in Kigali, Rwanda. In each country, the national NBI office, headed by the respective member of the Nile Technical Advisory Committee, NILETAC, serves as the focal point for all NBI-related activities. NBI ensures that the member states jointly protect and utilize the common Nile Basin water resources for win-win socio-economic benefits and promote regional peace and security. How? By implementing the following three core functions. Facilitating basin cooperation. This function is undertaken to provide a common platform for countries to engage, consult, and deliberate with each other and other Nile stakeholders on a regular basis. It aims to build broad political and civic support for transboundary water cooperation in the basin. Water resource management. This function provides critical services in building basin-wide technical competencies and capabilities and supporting science or knowledge-based decision-making to monitoring, protecting, and sustaining the Nile water resources. Water resources development. This function mainly focuses on identification and preparation of cooperative water resource investments that demonstrate to the basin population the benefits accruing from cooperation. An assertive 10-year strategy was drawn up. NBI's 2017-2027 strategy is broken down into 6 goals. 1. Water security. This entails meeting the rising water demand. 2. Energy security.
This entails unlocking and optimizing hydropower potential. 3. Food security, increasing agricultural productivity. 4. Environmental sustainability, protecting and restoring degraded ecosystems. 5. Climate change adaptation, preparing for climate change impacts. 6. Transboundary water governance, bringing people together to build a common ground for win-win benefits. The NBI's numerous achievements clearly demonstrate that through cooperation, a lot has been done and a great deal more can be achieved for the future. All member states agree that cooperation, in spirit of one river, one people, one vision, is not a choice, but a must. If you would like to know more information about the work NBI is doing or where to find us, please check out our sites. Thank you for watching. Mheshimiwa mgeni rasmi, washiriki wote, unaweza ukaona hakika habari njema ambazo zimeelezwa kwenye klipu hiyo. Naomba tuwapigie makofi wenzetu walioandaa klipu hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba tuendelee na ratiba yetu, na niwaombe sasa wasemaji wote wajiandae kutoa salamu zao kwa dakika 2 ili tuweze wote kuhusika katika kutoa ujumbe au salamu. Naomba nimwalike sasa kutoka, tunaingia eneo lile la wadau wa maendeleo, development partners, it's your turn. Naomba nimkaribishe Bwana Mafredo Fanti, balozi wa Umoja wa Ulaya Tanzania. Mpeni makofi mengi tafadhali. Lakini pia tupo live kupitia TBC1, Daa Mpya online YouTube na NILE Initiative online YouTube. Honorable Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, members of the government of Tanzania, honorable ministers in charge of water and the Nile waters and affairs, representatives of the Nile Basin initiatives, honorable regional commissioner of Dar es Salaam, and members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen, habari za asubuhi. It is a great pleasure for the European Union to be present in this event. We are a partner of the Nile Basin Initiative. We extend our cooperation to it, and we firmly believe on the importance of this initiative. With consumptive uses of water increasing dramatically and pollution on the rise almost everywhere, and climate change presenting us with more threats than ever, river basins are all over the world have been facing almost existential challenges. But nowhere are these challenges as pressing as in the Nile River Basin. Out of more than 500 million people currently living in all 11 riparian countries, some 250, 300 million people are thought to depend on the Nile. This figure is projected to double in just one generation, with the important consequences that the total storage capacity of the Nile River dams might double to around 400 billion cubic meters in just 30 years, and irrigation in the basin increased by some 3 million hectares. Over that same period, needless to say, the total quantity of water available in the basin will remain roughly unchanged, assuming that it won't decrease as a consequence of climate change. But the very fact that all of us have gathered here in Dar es Salaam today is a testimony to our shared confidence that there aren't any challenges that cooperation cannot overcome. In fact,
some major achievements have been made since the Nile Basin Initiative was established on this day 23 years ago. True, it has been a winding road, one with uncomfortable moments at times, but here we are together today, looking at both past accomplishment and at the path still ahead. And this, I think, is something to celebrate. The theme of this year's Nile Day is Nile as our heritage for peace and prosperity. These peace and prosperity ambitions remind me of those put forward by the French Minister of European and Foreign Affairs, Robert Schuman, in his May 1950 speech, Schuman Declaration. The declaration proposed French and West German production of coal and steel under a single authority with a view to making war in Europe not merely unthinkable, but materially impossible, while at the same time rebuilding the economy. The plan has succeeded beyond all expectations. Honorable guest of honor, take it from a representative of a continent that has gone all the way from the devastation of World War II to becoming the single most prosperous region in the world. There is nothing that cooperation cannot achieve. What the creation of a common market for coal and steel has made possible for Europe, transboundary water cooperation can and will do for the Nile River Basin. Peace and prosperity, as it happens, are two of 5 Ps as identified as the pillars of EU development cooperation under European Consensus on Development. The EU responses to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. The other 3 Ps are people, planet, and crucially, partnership. In a spirit of partnership, we, the European Union member states, and all those donors that have supported transboundary water cooperation in the Nile River over the years, have committed to helping Nile riparian achieve peace and prosperity, while at the same time empowering people and protecting our planet. On this 23rd anniversary of the establishment of the Nile Basin Initiative, I wish to assure you that we all look forward to continuing advancing this agenda. I wish you all a beautiful Nile Day. Thank you very much for your attention. Redo kwa salamu hizo, naomba tumpigie makofi mengi tena. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe Bibi Kate Somvongisri aweze kuja hapa kutoa salamu. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la misaada la Marekani na ni mwenyekiti wa wadau wa maendeleo Tanzania. Madam Kate, uko wapi? Niona pale Kate Kamba alikuwa ananitazama. Mheshimiwa Daktari Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mawaziri wa Maji Tanzania, Juma Aweso, waheshimiwa mawaziri wote from the Nile Basin River countries as well as the rest of Tanzanian ministers, honorable ambassadors, my fellow development partners present, UNICEF, World Bank, GIZ, African Development, AFD present today, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mheshimiwa Makamu Rais, kwa niaba ya serikali ya Marekani na wadau wa maendeleo, nina heshima kubwa sana kusimama mbele yako kuleta salamu za wadau wa maendeleo siku hii ya leo. Ninaleta kwako salamu kutoka kwa wadau wote wa maendeleo wa sekta hii muhimu ya maji. Tunafurahi kwa sehemu ya mafanikio makubwa yanatokea hapa Tanzania na katika eneo hili la mto Nile. Pia Mheshimiwa Makamu wa Rais,
Pia naleta kwako salamu kutoka USAID pale ubalozi wa Marekani. As we celebrate Nile Day today, on behalf of all of the water sector development partners, we congratulate all of the Nile Basin member states for the collaboration towards sustainable management and development of this extremely important resource. Hongereni sana. And on behalf of the water sector development partners, I'd like to reiterate our collective commitment to continue to provide assistance in the areas of conservation policy development and sustainable water resource management and development. This is an increasingly complex problem that must be addressed from various angles. The world, including the Nile Basin, is facing an increased risk of declining water resources due to various factors that we've talked about: climate change, water catchment degradation, population increase, and urbanization. No single entity can address the situation alone. We must stand together. We, the development partners, are committed to continue to work together on all these different fronts to address the root challenges. Since we're short on time today, let me end my remarks there, save to note that we, as the US government, and as well as on behalf of all the development partners in this sector, are looking forward to our continued partnership to preserve these resources for our future generations. Asanteni sana na tupo pamoja. Naona Kiswahili kimefika. Mpigieni makofi mengi kweli kweli. Asante sana Kate. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabingwa wa kutengeneza mvinyo kupitia zabibu na wakinywa zabibu huwa wanajitapa, wanasema in vino veritas. Yani katika mvinyo basi ukweli hudhihirika. Lakini sisi katika maji tunasema in aqua sanitas, in aqua est vita. Katika maji kuna afya, kuna usafi, kuna uhai. Sasa ni wakati wa nchi wanachama kutoa salamu zao, na kama ilivyopangwa kwenye ratiba hapa, kila mwanachama jitahidi kuzungumza kwa dakika 2 ili kuweza kutoa ujumbe wa nchi yake. Na nianze na nchi ya Burundi. Kwa hiyo nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Deo Guide Rurema, mbunge, waziri wa mazingira, kilimo na mifugo wa Jamhuri ya Burundi. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Mlakozi. His Excellency Dr. Philip Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister of Water Resources of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, members of the NILE, the Executive Director, ladies and gentlemen, representative of diplomatic corps, distinguished representative of development partners, ladies and gentlemen, or protocol observed. On behalf of the government of Burundi and on my own behalf, I sincerely wish to say that I'm very proud to be part of this commemoration of 2022 Regional Nile Day celebrations. We are greatly honored with the presence of His Excellency Dr. Philip Mpango, the Vice President, which clearly shows the importance of this event. We are very much aware of the key role that Tanzania plays as part of many events organized in the region, and particularly in this regional Nile Day meeting.
we all know and recognize that there are many opportunities and significant achievement in the area of water management, but there are also many challenges, and the most of crucial one is the ever-growing population in our region as a whole. However, we are getting very well prepared to come together as usual to discuss all routine issues during the extraordinary Council of Ministers. That high-level meeting will pave the way to reviewing the existing strategies and getting prepared for others that will help us to harness the potential that we have across the region. The most important thing is that we all recognize that the Nile Basin Initiative is a conducive environment to meet the various needs of development for our region. To attain peace and prosperity in the region, there is a need to protect our water potential that will clearly sustain food security and fight against desertification and the land's degradation. Excellencies, ladies and gentlemen, I will not take too much of your time, but let me just say that I'm very much aware that there is a long way to go. We therefore have to work in synergy with a strong cooperation to ensure the philosophy of one river, one people, and one vision. Your Excellency, Burundi is very committed to contribute to that vision. Thank you. God bless you. Ya, asante sana Burundi, naomba tuwapigie makofi mengi sana majirani wazuri wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe mtu ambaye hakika amebeba nyadhifa mbili. Yeye ni makamu waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia ni waziri wa mazingira na maendeleo endelevu. Naye si mwingine ni mheshimiwa sana Eve Bazaiba Musud. Tafadhali naomba uje tumpigie makofi mengi, na kina mama wa Tanzania mpigieni vigelegele tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Your Honorable Makamu wa Rais, Mheshimiwa Mpango Philip, nashukuru sana kwa siku ya leo kwa simama mbele ya jamaa juu ya kuleta maoni ya Republiki ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia mbele napenda nifikize salamu sana ya Rais wa nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kwa nyinyi wote, pia na Rais wa nchi, mama wa roho, mama wa heshima Samia Suluhu Hassan.
Sasa mtanisamea, maoni yangu itakuwa na Kifaransa. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de la Tanzanie, Honorable Mr. Vice President of the Republic of Tanzania, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres des pays de l'initiative du bassin du Nil ici présents, Excellencies, ministers from the countries of Nile Basin, Mesdames et Messieurs, membres du comité technique consultatif de l'initiative du bassin du Nil, ladies and gentlemen, members of Nile Tech, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités. ladies and gentlemen, in your respective personalities, distinguished guests, Après les salutations d'honneur venant de la République démocratique du Congo, je voudrais aussi saluer la présence de tous mes collègues ministres ici présents. after that greeting from the Democratic Republic of Congo, I would like also to express my own greetings. Toute ma gratitude venant du peuple congolais au peuple tanzanien. All my gratitude from Congolese people to Tanzanian people. Je voudrais ajouter ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé pour remercier également les partenaires au développement I would like to add my voice to the one of those who spoke before me, thanking the development partners qui nous accompagnent financièrement, techniquement et logistiquement depuis la création de l'initiative du bassin du Nil jusqu'à ce jour. who have been supporting us technically, financially, and logistically since the creation of NBI. La journée du Nil qui nous rassemble aujourd'hui est une journée spéciale. The Nile Day, which gathers us here, is a special day. C'est un engagement que nos pays avaient pris depuis le 22 février 1999 ici à Dar es Salaam. It's a commitment taken by our countries on 22nd of February 1999 here in Dar es Salaam, Tanzania. L'engagement devrait toujours à l'unisson. The commitment which is like a unison, Pour que le fleuve Nil soit pour nous un sujet de paix et non un sujet de conflit. so that the Nile River be a matter of peace and not a subject of conflict. Nous connaissons tous l'importance de l'eau dans notre vie. We all know the importance of water in our life. L'eau, c'est la vie. Water is life. Pour boire, To drink, nous donner de l'énergie électrique, give electric or power, irriguer nos produits agricoles, irrigation for agricultural products, pour notre élevage et notre pêche, for our livestock and fishery, la navigation, navigation, le tourisme tourism, et l'équilibre écologique. and ecological balance. Pour ce faire, pour cela, For that reason, nous avons pris aussi l'engagement de développer la coopération gagnant-gagnant entre nous tous. we also took a commitment to develop a win-win cooperation among all states of the basin, Renforcer de la confiance entre les États, strengthen trust among states, avoir des partenariats bilatéraux et multilatéraux entre nous, strive for partnership for multilateral and bilateral cooperation, lutter contre la faim, la pauvreté dans le bassin du Nil, fighting hunger and poverty in the basin, le commerce transfrontalier. cross-border trade. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est à point nommé. That is why today's theme comes at the appropriate time. Le Nil, c'est notre héritage pour la paix et la prospérité. Nile is our legacy for peace and prosperity. Le Nil constitue la colonne vertébrale de notre bassin du Nil. Nile is a backbone of our Nile basin. L'héritage pour la paix, c'est oui. It's a legacy for peace, yes. Un instrument de paix, oui, It's an instrument of peace, mais pas un instrument de conflit. but it's not an instrument of conflict. La nature nous enseigne, Because nature teaches us, le Nil nous enseigne, Nile teaches us, le Nil nous unit.
Nile unites us. Le Nil a commencé dans un pays, dans certains pays, pour traverser plusieurs pays et finir dans un autre pays. And Nile started from one country, went through different countries to end in a certain country. Le Nil, c'est le cordon qui nous unit. Nile is like our umbilical cord. Voilà pourquoi tous les problèmes que nous allons connaître dans le Nil, nous devons les gérer par consensus. That's the reason why that all the issues that we'll experiment in our Nile, we have to solve them together. Voilà pourquoi nous devons nous empêcher d'avoir les conflits entre les pays du Nil. That's why we have to strive to avoid any type of conflict in the Nile countries. La République démocratique du Congo fait un effort pour ne pas avoir de conflits avec les pays du bassin du Nil. Democratic Republic of Congo makes efforts to avoid any conflict with the member states of Nile River. Quelle que soit la raison, regardless of the reason, c'est pourquoi nous demandons aussi que le pays membre du bassin du Nil ne crée pas de problèmes en République démocratique du Congo. that's the reason why we asked the member state of Nile Basin to avoid any conflict towards Democratic Republic of Congo, Quelle que soit la raison qui nous pousserait, regardless of the reason, la raison des richesses, regardless of the wealth reason. les pays du bassin du Nil devront savoir que lorsque la République démocratique dit que nous sommes la solution face aux enjeux du climat, il s'agit de la solution venue du bassin du Nil. When Democratic Republic of Congo says that they are the solution for the problems of the Nile basins, it's the solution for all the countries of Nile Basin. Les forêts de la République démocratique du Congo constituent une source par excellence pour renfouler le Nil. The forests in DRC are a tremendous source to protect Nile. Les écosystèmes de la forêt du Congo, c'est grâce à cela que nous avons du pluie au Kenya, en Érythrée, en Éthiopie, en Égypte. The Congo forests are important for ecosystems. That's why you have rains in Kenya, in Egypt, in Kenya, in Egypt, in Eritrea, etc. Voilà pourquoi nous devons être ensemble, nous devons nous protéger mutuellement, nous devons travailler la main dans la main. That's the reason why you have to work together, we have to protect each other, we have to work hand in hand. Le président de la République démocratique du Congo a géré dans son mandat du président de l'Union africaine les conflits par rapport au bassin du Nil. The president of DRC, during his tenure in AU, has managed the conflict of Nile Basin region. Il a cédé les bâtons aujourd'hui à son homologue de la République du Sénégal. Now he gave the opportunity to his colleague, president of Senegal. Voilà pourquoi nous demandons qu'avant que le président du Sénégal puisse commencer ce travail, nous devons trouver des solutions nous-mêmes au sein du bassin du Nil par consensus. That's the reason why that before the president of Senegal start his duties, we have to come up with solutions which, for the problems which are there in the Nile Basin. Mon pays, la République démocratique du Congo, renouvelle son engagement en faveur de l'initiative du bassin du Nil. My country, DRC, renew its commitment in favor of Nile Basin. Et sa confiance à travers tous les pays membres du bassin du Nil. And its trust towards all countries of Nile Basin. Nous avions été longtemps absents dans ce processus du bassin du Nil parce que nous avions eu justement beaucoup de problèmes pendant ces temps. We have been absent in that initiative of Nile Basin because we have had a lot of problems for a long time. Aujourd'hui, depuis notre retour, nous avons pris l'engagement de terminer nos arriérés de contributions au sein de l'initiative du bassin du Nil. C'est pourquoi nous avons intégré cette question dans le budget de l'État en 2022. Now that we are back, we are committed to clear all the areas. That's why we put that into our project, into our budget, sorry.
Voilà pourquoi nous avons renouvelé cet engagement aujourd'hui. Day. Que vive l'initiative du bassin du Nil. Long live Nile Basin Initiative. Que vive le partenariat, la coopération entre les pays membres de l'initiative du bassin. Long live cooperation, partnership in the Nile Basin. Shukrani Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Thank you. Ya, mpe tena makofi mengi naibu waziri mkuu kutoka Kongo, Demokrasia ya Kongo. Waheshimiwa viongozi wa nchi wanachama, ninaomba tuzingatie zile dakika 2 kwa sababu mgeni wetu ana tukio tena jingine, kwa tumpe nafasi. Kwa heshima kubwa sasa naomba nimkaribishe mwakilishi wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Dr. Mamdouh Antar. Karibu tafadhali. 2 minutes please. Kwa sababu Misri tunashirikiana nao vizuri sana pia, tunaomba tuwapigie makofi mengi anapokuja. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister of Water of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers of the Nile Basin countries, Honorable Ambassadors and diplomatic delegations, under the theme, The Nile, Our Heritage for Peace and Prosperity in Dar es Salaam, the city that witnessed the launching of the Nile Basin Initiative back in 1999. Indeed, the Nile has been throughout all ages and will always be our heritage for peace and prosperity. It is high time to put aside all the differences in order to move forward and to call for collective action among all Nile Basin states in order to promote cooperation, integration, and sustainable development for the benefit of the Nile people. Egypt has committed itself to adopt the spirit of cooperation with the aim to maintain engagement with its sisterly Nile Basin countries and to overcome all its challenges in the Nile Basin. Before I conclude, I would like to confirm that regional cooperation and benefit sharing are key. We need to be united by water, the source of life and prosperity. Egypt has always been and will continue to be laying a hand of cooperation, peace, and fraternity to all our brothers and Nile Basin countries. May God bless all of us. Thank you very much. Asante sana Dr. Antar kwa kutumia muda vizuri, tumpigie makofi mengi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ni zamu ya nchi ya Ethiopia, ambapo waziri wetu wa maji na nishati wa shirikisho la Ethiopia atatoa maelezo yake kupitia utaratibu wetu wa teknolojia ya kisasa kupitia Zoom atatoa. Kwa hiyo Dr. Engineer Haptam Itefa Mbunge tumsikilize. Alafu Kenya wajiandae. Good morning everyone. Honorable guests of honor, Vice President of United Republic of Tanzania, Dr. Philip Isdro Lupago, Honorable Minister of Water of United of Tanzania, Honorable Peter Gatwag, NILECOM Chairperson, Honorable NILECOM members, Honorable Ministers of the Government of United Republic of Tanzania, Honorable Ambassadors, Development Partners, Executive Director of NBI, distinguished invited guests, Excellencies, ladies and gentlemen, I am delighted to join
the Nile fraternity in celebrating this year's Regional Nile Day, a day when we commemorate the establishment of Nile Basin Initiative, 23 very important annual regional event in this special day. Honorable guests of honor, its lifespan, the NBI has achieved commendable results, especially if we consider the immense challenge and unfavorable baseline it started from. NBI has provided and still is providing the only basin-wide platform for fruitful dialogues. The evolving positive nature of relationship and the disclosure among fellow Nile riparian countries is the result of the continued dialogue through NBI. Even when differences persist, NB countries are striving to address the challenge bilaterally or trilaterally, as the case may be, even though in the long run, such piecemeal approach will not be sustainable if it does not take place within the framework of basin-wide cooperation and subsidiary arrangements of the NBI. Looking at the knowledge products the NBI has generated over the years will make one appreciated the result this NBI has delivered. Thanks to NBI, we know a lot better about the resource of the basin, the challenge it faced with the opportunities it offers than we did know 23 years back. Honorable guests, Excellency Ministers, while recognizing some of the efforts being undertaken by the NBI, it has unfinished tasks and a challenge to overcome. It has still to put in place a permanent, predictable, legal, and institutional foundation. It's possible to make the cooperation sustainable and reassuring to our communities, to public and the private sector with and beyond the basin. Colleagues, NILECOM members, it's time that nearly 23 years of transitional arrangement gives way to permanence. I therefore urge our fellow Nile Basin countries who have signed the CFA to expedite the ratification, and those who have not signed to accede to establish the Nile River Basin Commission. Honorable guests of honor, colleagues, NILECOM members, our development partners. NBI also requires increased visibility at the national level. For this, it needs investment projects across the basin to demonstrate the fruits of cooperation and to meet the expectation of citizens of our respective countries. There is a need to narrow down the huge asymmetries prevailing among countries in terms of water resource development, infrastructures, and water utilization. I'm delighted to inform you that GERD, Great Ethiopian Renaissance Dam, has started its first phase operation with capacity of 375 megawatts. GERD has been under construction, financed by every citizen of Ethiopians. Citizens in the country, farmers, businessmen, everyone has a stake on it. We believe GERD is not only for Ethiopians, it is to serve our African brothers. I am sure you will join me in celebrating occasions since GERD is an African investment and success story. Honorable guests of honor, ladies. Technical Advisory Committee, the Executive Director of the Nile Basin Initiative, representatives of development partners present, including USAID and EU, distinguished guests, including the Regional Commissioner of Dar es Salaam, Mheshimiwa Amos Makala. Ladies and gentlemen, habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Leo tunafurahia jameni, tuwe na sauti zenye maisha kidogo. Kenya ina furaha isiyo na kifani kujumuika na nchi wanachama wa taasisi hii ya Nile Basin Initiative na wadau wote ambao mko leo hii katika kusherehekea kongamano hili la kila mwaka ambalo linaangazia ama kusherehekea kuasisiwa kwa Nile Basin Initiative
mnamo tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 1999. Hongereni sana, pigeni makofi tafadhali Nile Basin. Congratulations for these great celebrations. I wish to join the rest in expressing our appreciation to the government of the United Republic of Tanzania for this important event and to all those who were involved in ensuring we have a successful day today. Hongereni, kongole, asanteni sana kwa sherehe murwa hizi. The theme of this year's Nile Day illustrates the importance of the member states as we continue to jointly manage and develop the shared resources of the Nile. It calls upon us to demonstrate that the potential of the Nile resource for development is what translates to peace and prosperity among our basin communities. Matumizi mazuri ya rasilimali yetu hii ya mto Nile ndio inaleta amani katika nchi zetu na katika jamii zetu ambazo zinaishi katika bonde hili la mto Nile. Na huyo ni muhimu sana na tunashukuru kwa yote. Your Excellency, our chief guest, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me take this opportunity to reaffirm Kenya's commitment to the Nile Basin Initiative agenda. We have demonstrated this in various ways, particularly in our continuous close collaboration with the two NBI centers in the implementation of the project activities at the country level in Kenya. As we continue to face global challenges and in the face of COVID-19, we as Nile member states need to continue to rethinking our way of doing things. We need to adjust to the new norm in order to ensure projects are implemented in a timely manner. I thank our honorable ministers for your continued commitment in the Nile Basin Initiative, and thank Tanzania, who we've been informed were founder members, and this NBI was actually founded here in Tanzania. Kongole tafadhali kwa Tanzania, tupige makofi sana. I also wish to thank our development partners who continue to work with us in our journey towards realizing the Nile Basin Initiative shared vision. Shukran kwa wote mlio hapa. Thank you for all your attention. I wish you all a happy Nile Day celebration. One river, one Nile, one people, one vision. Asanteni sana. Nani alisema Wakenya hawajui Kiswahili? Leo mmesikia anatoa kongole, nasi tumpe kongole tafadhali kwa makofi mengi sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo heshima kumwalika Balozi wa Rwanda nchini Tanzania na mwakilishi wa Waziri wa Mazingira wa Rwanda, Mheshimiwa sana Maji Generali Charles Karamba. Karibu tafadhali. Mpigeni makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Isidori Mpango, Makamu wa Rais na mgeni wetu rasmi, Waziri wa Maji, mawaziri wote mlio hapa, Mheshimiwa Amos Makara, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, esteemed members of the Nile Council of Ministers, members of the Diplomatic Corps, the Executive Director of the NBI, members of the Nile Technical Advisory Committee, development partners, distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen. On behalf of Jean-Daric Mujawamaria, the Minister of Environment of the Republic of Rwanda, and the Nile Council of Ministers member, I am honored to join you for the Nile Day celebration to commemorate the establishment of the Nile Basin Initiative, which is a key milestone to the Nile
cooperation. This day is not only an opportunity for the Nile Basin citizens to celebrate the benefits of the Nile cooperation, but also the right occasion to exchange experiences of the cooperative management and development of the shared basin water and related resources. I commend the choice and selection of the theme, which is the Nile, our heritage for peace and prosperity. The theme provides as yet with another opportunity to highlight the importance of working together to negotiate, to agree, and prepare the regional investment projects in various development sectors for the shared benefits of the citizens. There is no doubt that collaboration and cooperation are the best approaches for managing our precious Nile River as we work towards ensuring a water-secure future and a prosperous riparian population living in peace, in harmony with their resources. When talking about living in harmony with the resources, I can't emphasize enough the Nile River benefits, as it is the backbone of provision of water, of food, of energy to fulfill our socio-economic development. For the matter of cooperation framework among the Nile riparian countries is critical to achieve a common vision of sustainable socio-economic development from the shared water resources. Since 1997, Nile riparian countries engaged in negotiations towards a cooperative framework agreement on the Nile, and the efforts done so far are commendable. Countries agreed on key substantive principles that constitute a foundation towards a striving cooperation. The government of Rwanda remains highly committed to advance the Nile cooperation and will continue to support the Nile Basin Initiative in the platform that brings together all Nile riparian countries to foster cooperation. Ladies and gentlemen, the government of Rwanda manifested its commitment by signing the cooperative framework agreement on the Nile and later ratifying it, as we believe that it is the only under this framework that any issue pertaining to equitable use of and benefit from the shared water resources can be discussed. To all Nile Basin riparian countries, I wish to commend the efforts being made in advancing cooperation on the Nile water through the Nile Basin Initiative, and hoping that this will continue in order to reach out, share the vision, and protect our Nile River, as it is our heritage to foster peace and prosperity for our nations. I wish to express our appreciation for the good work and efforts being made by the Nile Basin Initiative Secretariat in spearheading the collaborative efforts of the Nile riparian countries. Let me extend my gratitude to our development partners for their valuable support and contribution to the sustainable development of our region. As I conclude, I wish to convey my gratitude to the United Republic of Tanzania for hosting this event despite the challenges brought by the COVID-19 pandemic that the world continues to face, and the Nile River and NBI Secretariat for all the efforts put in the preparation of this important event. Thank you for your kind attention, and I wish you all a happy Nile Day. Asante sana, naomba tumshangilie kwa salamu hizo, lakini pia tumpe makofi ya nguvu kwa Kigali kuwa mji safi sana. Hongera sana. Makala amesema na yeye atawazidi, tusubiri kikao kijacho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni zamu ya nchi ya Sudani, na nimkaribisha sasa Mheshimiwa Engineer Dawalbert Abdurrahman Mansur Mbunge
waziri wa umwagiliaji na rasilimali za maji wa Jamhuri ya Sudan. Karibu sana. The Sudan. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Bismillah wa salatu ala Rasulullah. The guest of honor, Honorable NILE Chair, honorable members of the NILE Council of Ministers, honorable ministers of the Republic of Tanzania, NILE TAG Chair and members, Nile Basin Initiative Director and all staff, MBI staff, all stakeholders of the Nile Basin, of the Nile, and distinguished guests. Assalamu alaikum, my warm greetings and happy Nile Day 2022. First of all, I would like to express my gratitude and of the Republic of Tanzania for hosting the celebration of the Nile Day of this year 2022 in a beautiful, peaceful country. I say thanks for the Nile Basin initiatives for its continuous and uninterrupting effort to bring all the Nile Basin countries together by celebrating this historical day. We in Sudan consider this celebration of the Nile Day is an opportunity for the basin countries to reflect on the achievements in cooperation among them and discuss what hindering this cooperation to go further to its maximum for the benefit of the prosperity of the population of the basin. The Nile Day of this year, 2022, has an appropriate theme, the Nile, our heritage and peace for prosperity. It is fundamental to everyone here to value the Nile legacy, the Nile water and role in harmonizing the efforts of the state and the non-state actors to achieve development, prosperity, and peace by faithful cooperation as we share the opportunities provided by the Nile River Basin. The theme fits quite well with Sudanese strategic direction and policy. To this end, I would emphasize the need to accelerate implementation of the MBI prepared investment projects. These projects would for sure support MB members' status in their effort to achieve the agreed vision on the development of and the management of water, food, and energy. It was mentioning that cooperation among the MB countries has made good and more effort needed to be extended. Therefore, it is real need to intensify efforts at the highest level, regular meetings of NILECOM and frequent meetings for the Nile head states level. Sudan encourages MBI to come up with a roadmap on supporting and enhancing the Nile Basin cooperation to be discussed in the NILECOM and by the summit of the head of the states. Thank you. Thanks a lot. Sudani ni mbali. Naomba tumpigie makofi mengi tena. Asante kwa ujumbe wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimwalike Waziri wa Maji na Mazingira wa Jamhuri ya Uganda, na si mwingine ni Mheshimiwa Sam Cheptoris Mbunge. Karibu tafadhali. Peni makofi mengi sana jirani yetu huyu akipakana
na mkoa ule wa Kagera. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Tanzania, the NILE Chair in absentia, the NILE ministers from the Nile Basin states, government ministers, and all political heads present, the diplomatic corps, representatives of development partners, invited guests, ladies and gentlemen. I will speak through the mask. Because of my age, I'm one of the endangered species. You know, for us at this age, it is very dangerous if you get this COVID. So I will do everything possible to protect myself. It gives me great pleasure and honor to participate in these regional Nile Day celebrations being held here in this very beautiful city of Dar es Salaam. I want to agree that Dar es Salaam is a very clean city. I moved around yesterday and I was really impressed. I bring you warm greetings from the veteran leader, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda. And I wish to thank our host, the government of the United Republic of Tanzania, for the warm hospitality accorded to me and my entire delegation as we join the rest of the Nile Basin fraternity to celebrate this important and historical day. Your Excellency, the observance of the Nile Day marks the day on 22nd February 1999 in this very capital of Dar es Salaam, when the Council of Ministers of Water of the Nile Basin countries conceived Nile Basin Initiative. As such, this day is a very special moment of the anniversary, particularly for the River Nile Basin countries and the stakeholders. This year's theme, as we have been told, is the Nile, our heritage for peace and prosperity. Special focus today is placed on building trust and nurturing the opportunities for collaboration on the development and the management of the Nile water, which can help to promote peace, security, and economic growth. Uganda water resources nearly wholly lie in the Nile Basin. Uganda therefore receives water from upstream countries and does not only generate additional water into the River Nile from rainfall and the river flow within her territory, but is also the tap where water is released to downstream countries. With this intricate relationship, my country attaches a lot of importance to cooperation with its neighbors. This implies that without cooperation on transboundary water management, we would be constrained in our efforts to put in place large-scale investments that require international and other financial support. Your Excellency, I'm pleased to note that under the NBI arrangement, major regional water infrastructure developments are ongoing, and much more are being planned in the member countries. For the case of Uganda, these include, among others, the multinational Lakes Edward and Albert Lake Fisheries and Water Resources, Phase 2. This is a project which is implemented
by Uganda and the DR Congo. There is also Nimur multipurpose project, which is being implemented by Sudan and Uganda. We have Kabuyanda multi-purpose project. We have Angololo multi-purpose project. This is between Uganda and Kenya. Transboundary wetland management project, etc. Such developments will go a long way, among others, in promoting socio-economic development of the beneficiaries in their respective countries. As I conclude, I would like to extend my sincere appreciation to our development partners who have supported us and continue to do so in our endeavors to pursue the vision objectives of NEBI and promote holistic management and development of the Nile Basin water resources. Special thanks go to the government of the Republic of Tanzania, who did not only accept to host this occasion, but has also worked hard in collaboration with the NBI Secretariat to ensure that we have a very, very good event. I wish all of you very good Nile Day celebrations. Asanteni sana. Asante sana mwakilishi wa nchi ya Uganda, tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Sam, tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninayo heshima kumwalika mwakilishi wa waziri wa rasilimali za maji na umwagiliaji Jamhuri ya Sudani Kusini, ambaye pia ndiyo mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile. Kwa hiyo Mheshimiwa Manawa Peter Gatkuth anawakilishwa na mwakilishi wake. Tafadhali tukuombe mwakilishi uje sasa utoe salamu za mwenyekiti wetu. Representative of the Southern Sudan. Na hapa tumpigie makofi mengi sana. On behalf of the chair. Your Excellency, Vice President of the United Republic of Tanzania, the Chief Guest, Honorable Minister of Water of the Republic of Tanzania, the host, Honorable Ministers of the Nile Basin Initiative, present, all the diplomatic members of present, representatives of civil society present. On behalf of my minister, who is not present here, I'm representing him as a charge of the Embassy of the Republic of South Sudan in Dar es Salaam. My name is Deng Kwethin Mayar. Allow me, His Excellency, the Vice President, to extend the apology of my minister, who was supposed to be here in person. Please accept his apology. Also, as this day we are celebrating as the members of this initiative,
And this initiative, it has been our dreams that we see the light and the developments that we are expecting from these initiatives. And we have seen it in the documentation and the presentation that were done before. There are a lot of achievements that are underway. We thank the Secretariat, the all partners who are with us, and this achievement will see a light soon. Our position at the government and the people of the Republic of South Sudan, it has been always in line with the theme that has been chosen by the Secretariat. NILE is for peace, and NILE is for prosperity, and NILE is for development for all members of the Nile Basin Initiative. I would like to thank you very much and appreciate and colorful organization and the host that has been extended by sisterly country, the United Republic of Tanzania. We thank you very much for nice hospitality, and we are really appreciative and thankful. Thank you. Asante sana mwakilishi wa waziri kutoka Sudani Kusini ambaye pia ni mwenyekiti wetu wa baraza. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Manake ameisemea vizuri. Nile inayotegemea watu wote wanaoishi katika nchi hizo. Hata Yohana Mbatizaji aliyategemea maji katika kubatiza. Hata Yesu alipokuja aliwabatiza watu kwa maji. Hata leo mapadre na wachungaji na maaskofu na Baba Mtakatifu wanabatiza kwa maji. Pigeni makofi mengi sana sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tumebakiza waziri wetu wa maji aweze kukukaribisha wewe uzungumze na hadhara hii na taifa letu na nchi zote ambazo zipo kwenye huu umoja wetu wa bonde la Nile. Lakini kabla hapo naomba niwalete wasanii wawili kwa dakika mbili. Baba wa taifa alifanya kazi kubwa sana katika kuhimiza matumizi mazuri ya rasilimali zetu yakiwemo maji, na alizihimiza nchi za Afrika na duniani kote kuheshimu heshima ile aliyopatia Mwenyezi Mungu ya kuwa na rasilimali kama maji, mbuga za wanyama na vitu vingine ambavyo tumejaliwa navyo. Kwa hiyo naomba nimlete kwenu awakumbushe baba wa taifa alisema nini. Karibu sana. Na ndugu zangu wa Tanzania, nataka waeleze wa Tanzania wenzangu. Sisi Wajanaki tuna kauli moja, tunasema vote maziga Nyanza, vote maziga Nyanza. Maana yake sisi sote ni maji yaliyo ziwani. Nafikiri kijana wangu Dr. Philip Mpango anafahamu vizuri sana hili hapo hili. Sasa kwa bahati nzuri mimi Mpango namfahamu. Wakati anaanza mambo ya uongozi na baba yake alikuwa rafiki yangu, mzee Zidori alikuwa rafiki. Wakati huyu kijana alikuwa mdogo bado, nafahamu vizuri sana. Sasa Philip Mpango mpaka kuwa makamu wa rais si jambo la mchezo. Kwanza nataka watambue watu ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Namfahamu toka akiwa mdogo hivi, namfahamu vizuri. Sasa nataka nizungumzie kuhusu mto Nile.
Kama nitakuwa nimekosea kutokana na uzee, mtanisamehe, maana tunazeeka sasa. Ilianzisha mwaka 1999 Februari, ilikuwa tarehe 22 tulianzisha hivyo katika muungano huu wa nchi za Afrika. Na leo limekuwa ni jambo la msingi sana. Tunakutana na ndugu zetu kutoka nchi mbalimbali, wengine kutoka Kenya huko, wengine Rwanda, na sehemu zingine nyingi sana. Kwa hiyo niseme kwanza, niwakaribishe katika nchi yetu ya Tanzania. Sijui mnanielewa vizuri? Na nipongeze, nimeona mawaziri wengi ambao wako hapa, huwezi kutaja kila mtu, lakini wapongeze tangu wageni wetu walivyofika, mmeweza kuwapokea vizuri sana. Lakini itakuwa sijatenda jambo jema kuwashukuru kwa kutambua kwamba niliwahi kusema kwamba nguvu kazi ya taifa ni vijana. Na leo hata ukienda mahakamani huko, mahakimu ni vijana, wanasheria wengi vijana. Na leo tunaye waziri wa maji, kijana wangu Juma Haweso ni kati ya vijana ambao wakati anateuliwa kuwa waziri, kwanza nilikuwa najiuliza huko nilipo, nikasema huyu ataweza huyu? Nilikuwa najiuliza hivyo. Kwa najiuliza mno, ataweza huyu? Nikasema pengine kijana wangu aliyomteua huyu atakuwa ameteleza kidogo. Sasa alipoanza kufanya kazi, nikaona mpaka wale watu walikuwa wanamchukulia Juma Haweso ni mtu wa mchezo, wakaanza kuimba haleluya, wakaanza kuimba haleluya. Kwa hiyo Juma Haweso, mimi nikushukuru sana kijana wangu, na kwa bahati nzuri una katibu mkuu, mimi nilipo huko namwona una nzuri sana kijana wangu Anthony Sanga. Naye alikuwa kijana mdogo sana huyu. Alikuwa anakuja pale Butiama, sema hivyo. Kwa hiyo sasa mimi sitaki niwe mzungumzaji sana, kutokana na uzee huu naweza nikajikuta natoa na siri za serikali. Baada ya kutamka hayo, naomba niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na litakuwa ni jambo baya sana kama sitokwenda kumsalimia, kumpa hata mkono kijana wangu Philip Isidori Mpango, apate baraka zangu anapokwenda huko. Asante sana. Mungu amekujalia vipaji vya kuigiza sauti za viongozi. Kwa nusu dakika mpe heshima mgeni rasmi. Vijana wadogo, Joketi, nimekuona. Mheshimiwa Makamu wa Rais, umekuja kunitunza, ni heshima kubwa sana kwangu. Pacha wangu Godwin Gondo, nimekuona. Asante sana. Sitaki nile muda kutokana tuna mambo mengi sana. Baada kutamka hayo, naomba niwashukuru na niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni, nataka mkafanye kazi sasa. Jamani, naomba tumpongeze kijana huyu. Anaitwa Oscar, jina lake Oscar. Ngoja kidogo basi, hapo kumbuka 10%. Nashukuru sana kwa kuturuhusu angalau tupate muda wa kupata burudani kidogo. Naomba sasa niwakaribishe Wanne Stars kwa dakika 2, halafu Mheshimiwa Haweso jiandae kumkaribisha mgeni rasmi azungumze na hadhara hii na taifa letu kwa ujumla na nchi zote wanachama. Wanne Stars, karibuni. Kwa kuwa umetoka mbali kidogo, basi dakika 3 tafadhali.
Heche uweze kutoa hotuba. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana mchachamuzi huyu wa maji. Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Manawa Peter, Waziri wa Rasilimali za Maji na Umwagiliaji Jamhuri ya Sudani Kusini na Mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Bonde la Mto Nile, Waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Mawaziri wa Bonde la Mto Nile mliopo, Waheshimiwa mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na manaibu waziri wote, Mheshimiwa Mosi Makala, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na waziri wa maji la eneo la Dar es Salaam, Mheshimiwa Dr. Christine Shengoma, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilimo, mifugo na maji, Waheshimiwa wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu mliopo, waheshimiwa wakuu wa wilaya wa mkoa wa Dar es Salaam na Bagamoyo, Mhandisi Sylvester Matemu, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Bonde la Mto Nile, mwenyekiti wa jukwaa la Bonde la Mto Nile, Nile Basin, wawakilishi wa mashirika na taasisi za kimataifa, watumishi wa Wizara ya Maji ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Secretariat ya taasisi ya Bonde la Mto Nile mliopo, wabia wa maendeleo, wataalamu na wadau wa maji wa kitaifa, kikanda na kimataifa, wahandishi wa habari, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, huu ni mkutano wako, mimi sina maneno mengi sana ya kusema. Mambo ambayo nitakayozungumza hapa ni matatu ili uje kuzungumza na wadau hawa wa maendeleo katika sekta hii muhimu sana ya maji. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tulivyopata taarifa kwa maana ya maadhimio ya Baraza la Mawaziri ya Mto Nile kwa maelekezo yao kwamba maadhimisho haya ya 16 ya kuzaliwa kwa Bonde la Mto Nile yafanyike nchini mwetu Tanzania, mimi jambo la kwanza nilikaa na management yangu ya wizara yetu ya maji, na maswali ambayo tulikuwa tukijiuliza, itakuwaje hili jambo kubwa na lazima hili jambo lifanyike. Jukumu ambalo walilonipa kwamba nizungumze na rais wetu, mama yetu mpendwa, Mama Samia Suluhu Hassan. Nimefanya mawasiliano na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rais aliniambia maneno mawili. La kwanza, atatusapoti hii shughuli iweze kufanyika. Jambo la pili, pamoja na kutusapoti ili jambo liweze kufanyika, aliniahidi kwamba ushiriki wake yeye. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wanasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Umati huu na uongozi huu, watu wametoka maeneo mbalimbali. Mimi kama waziri wa maji peke yangu nisingeweza. Hizi ni jitihada na mguso wa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Makamu wa Rais na mgeni rasmi wa mkutano huu, mimi kama kiongozi kijana, kuna mambo ambayo nimejifunza katika serikali hii ya awamu ya 6. Jambo la kwanza, rais wetu ni rais wa kusema na kutenda. Yale aliyotuambia ndio aliyoyatenda. Tunamshukuru sana na Mwenyezi Mungu ambariki sana katika utendaji wake wa kazi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie nafasi hii kukushukuru wewe binafsi. Tunatambua una majukumu mengi sana ya kitaifa, na tunatambua baada ya hapa una shughuli nyingine ambayo unaenda kufanya, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Lakini kwa upendo wako mzuri ukasema hapana, hizi zote ni shughuli zangu, lazima nishiriki. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimejifunza kama kiongozi kijana, kuna aina nyingi sana za uongozi, lakini uongozi ambao umeonyesha huu unaitwa uongozi wa mguso. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, usione vyaelea, ujue vimeundwa. Nitumie nafasi hii kushukuru sana waheshimiwa mawaziri wa Baraza la Mto Nile kwa maamuzi yao ya pamoja na kusema shughuli hii ya maadhimisho ya kuasisiwa kwa maana
ya baraza hili la mto Nile yafanyike hapa nchini Tanzania. Zipo nchi nyingi sana, lakini wakasema twende tukafanye Tanzania, na uasisi na uanzishwaji wa Nile Basin ilianzishwa hapa. Nataka niwaambie waheshimiwa waziri wenzangu, hii ni heshima kubwa kwetu sana nchini Tanzania. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Niahidi mbele yenu mimi Juma Aweso pamoja na timu nzima ya wizara, Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametufundisha umoja na mshikamano. Ametufundisha namna ya kutengeneza mahusiano nchini pamoja na nchi zingine za kimataifa, na tunatambua namna anavyopambana. Niahidi mimi na timu nzima ya wizara ya maji hatutakuwa kuwa kikwazo kwa maendeleo ya NBI katika kuhakikisha yale malengo ambayo tuliyaika tunaenda kuyafanikisha. Tujipigie makofi mengi sana. Lakini kwa namna ya kipekee, Mheshimiwa, nitumie nafasi hii kushukuru na kupongeza Secretariat NBI na timu nzima ya wizara ya maji, akiwemo naibu waziri wangu Mary Prisca Mahundi kwa kazi kubwa na nzuri anayofanya, katibu mkuu wangu Engineer Anthony Sanga, naibu katibu mkuu Nadhifa Kemikimba, na timu nzima na jeshi nzima la wizara ya maji. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana, na Mwenyezi Mungu ndio atawalipa. Mliniambia kwamba tunakwenda shughuli hii, tunakwenda kwa umoja, tunakwenda kwa ushirikiano katika kuhakikisha hii shughuli inafanikiwa. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana watumishi wote wa wizara ya maji. Hakika mmetuheshimisha sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jambo la pili ni washukuru sana mawaziri wenzangu na viongozi wote wa dini, wadau wote wa maendeleo, viongozi mbalimbali kuweza kushiriki hapa. Shughuli ni watu. Mheshimiwa, tungeweza kufanya shughuli, lakini angalia wingi huu wa watu, kwa sababu wanapenda maendeleo ya nchi yetu, lakini wanapenda dira na maelekezo ambao mnaotoa viongozi wetu wakuu na kazi kubwa mnaoifanya. Tunawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jambo la msingi ambalo nitaka nizungumze katika shughuli hii, tumeona nchi wanachama namna walivyokuja hapa kuzungumza kwa ufundi mkubwa. Nimemuona mama yangu ambaye ni makamu wa waziri mkuu alivyopiga Kiswahili zaidi ya Mdigo wa kule Mabokweni kwa dada yangu Odoumi. Tumemuona balozi wa Kenya namna alivyokichapa Kiswahili zaidi ya mwananchi wa kule Tabora. Hii nini maana yake? Kwamba hawa wenzetu wanasapoti Kiswahili, na kwa heshima kubwa ya mkutano huu na jitihada kubwa ambazo mnazozifanya viongozi wetu, naomba nibebe ajenda katika kikao chetu cha baraza la mawaziri ya NBI, niwaombe katika zile lugha mbili tuongeze na Kiswahili ili iweze kwenda kuwasiliana vizuri na kuleta maendeleo makubwa sana katika NBI. Mwisho, Mheshimiwa Makamu wa Rais, 10% ya Waafrika wanategemea bonde la mto Nile. Nini maana yake? Kuimarika kwa bonde la mto Nile ni kuimarika kwa maendeleo ya Afrika, ni kuimarika maendeleo ya dunia. Ninachotaka kuambia ndugu zangu wananchi wanachama, maji hayana mipaka. Ingawa sisi nchi wanachama tuna mipaka, njia pekee ya kuimarisha NBI ni umoja na mshikamano wetu katika kuhakikisha tunaimarisha hii taasisi yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nilikuwa nikijiuliza, rasilimali hii muhimu ambayo ametupa Mwenyezi Mungu, angeweza kupeleka bonde la mto Nile Marekani, angeweza kupeleka bonde la mto Nile Uingereza, angeweza kupeleka bonde la mto Nile nchi yoyote au nchi zozote barani Ulaya, lakini ametupatia sisi bara la Afrika. Tuseme asante sana. Hii ni rasilimali muhimu sana. Niwaombe sana viongozi wenzangu, niwaombe sana viongozi, tutumie taaluma zetu, tutumie maarifa yetu katika kuhakikisha rasilimali hii ya bonde la mto Nile linatunufaisha sisi nchi wanachama pamoja na ustawi wa maendeleo ya wananchi wetu. Hili ni jambo kubwa sana. Na hapa naomba ninukuu maneno ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye aliwahi kuyasema, ukitaka kufika haraka nenda piki yako, lakini ukitaka kufika mbali twende pamoja. Niwaombe sana wananchi wanachama, twende pamoja katika kuimarisha taasisi yetu ya NBI. Lakini pia nikumbuke na ninukuu maneno ya baba wa taifa ambayo aliyasema, without unity there is no future
for Africa. Na mimi naomba nikunukuu maneno hayo kwamba without unity there is no future for Nile. Niwaombe sana, umoja wetu ndio utakwenda kusimamisha Nile Basin yetu. Na maendeleo ya basin yanaanza na mimi, maendeleo ya basin yanaanza na wewe, maendeleo ya basin yanaanza na sisi sote. Asanteni sana kwa kunisikiza. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana uweze kuzungumza na nchi. Jambo la mama, jambo la mama ni jambo letu, jambo la mama, jambo la rais ni la. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie nafasi hii kwa heshima na taadhima niweze kukaribisha katika siku hii muhimu ya kihistoria ya kuzaliwa kwa NBI. Karibu sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Jambo la mama, jambo la mama ni jambo letu, jambo la mama, la rais ni la kwetu. Kuitakia NBI happy birthday. Studio. Tukae. Makofi mengi kwa Makamu wa Rais mgeni wetu na makofi mengi kwa NBI. Naomba tukae tumsikilize sasa Mheshimiwa mgeni rasmi. Bonde la mto Nile oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Eve Bazaiba Musudi, Makamu wa Waziri Mkuu na Waziri wa Mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso, Mbunge, Waziri wa Maji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya bonde la mto Nile mwaka huu wa 2022, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Mawaziri wa bonde la mto Nile na wawakilishi wao kutoka Uganda, Sudan, Rwanda, Kenya, Ethiopia, Egypt, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Sudani Kusini. Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, Mhandisi Sylvester Matemu, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya bonde la mto Nile, waheshimiwa naibu mawaziri, mwenyekiti wa jukwaa la bonde la mto Nile, the Nile Basin Discourse Forum, mwakilishi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Christine Shengoma, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kamati ile ya kilimo, mifugo na maji, na waheshimiwa wabunge wengine wote mliopo, waheshimiwa mabalozi wakiongozwa na balozi wa Umoja wa Ulaya hapa Tanzania, viongozi wetu wa dini, wawakilishi wa mashirika na taasisi za kimataifa,
watumishi wa Wizara ya Maji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini pia watumishi wa Secretariat ya taasisi ya bonde la mto Nile, wawakilishi wa wabia wa maendeleo, wataalamu na wadau wa maji wa kitaifa na kimataifa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam Mama Kate Kamba, washiriki wote, waandishi wa habari, wasanii wetu, brass band, mabibi na mabwana. Kwanza naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake na kutuwezesha kukutana siku ya leo. Aidha, kwa niaba ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote, napenda nitumie fursa hii kuwakaribisha hapa Tanzania wageni wetu wote kutoka nje ya nchi. Naomba mjisikie nyumbani. Mtakumbuka kuwa mara ya mwisho kufanya maadhimisho ya siku ya mto Nile hapa Tanzania ilikuwa mwaka 2017, ambapo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wakati huo akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye alikuwa mgeni rasmi. Siku ya leo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitamani sana kujumuika nanyi, lakini haikuwezekana kutokana na majukumu mengine ya kitaifa aliyonayo, na hivyo imempendeza amenituma nimwakilishe na ameniagiza niwafikishie salamu zake, na pia niwashukuru wote kwa kukubali mwaliko wa nchi yetu ya Tanzania kuja kushiriki kwenye kilele cha maadhimisho haya. Napenda nitumie fursa hii kuishukuru kamati ya maandalizi ya kitaifa iliyoongozwa na Waziri wa Maji kwa kushirikiana na Secretariat ya taasisi ya bonde la mto Nile pamoja na kamati ya ushauri wa wataalamu wa nchi wanachama kwa kufanikisha maadhimisho haya ambayo kwa kweli yamefana na yamehudhuriwa kwa wingi sana. Hongereni sana. Ndugu washiriki, nafahamu katika maadhimisho ya mwaka 2017 Mheshimiwa Rais alizungumza nanyi kwa lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa Aweso, nakushukuru kwa kuanza kukipigia debe Kiswahili. Kwa hiyo leo kwenye maadhimisho haya nitatoa hotuba yangu katika lugha ya Kiswahili ambayo hivi karibuni kule Addis Ababa iliidhinishwa kutumika kama moja ya lugha za kazi za Umoja wa Afrika, na nina imani katika kikao hiki lugha hii itakubalika itumike kama lugha yenu rasmi ya mawasiliano miongoni mwa wadau wote wa bonde la mto Nile. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tutakumbuka kuwa tarehe kama ya leo miaka 23 iliyopita hapa Dar es Salaam ndipo tulizindua taasisi ya bonde la mto Nile. Hivyo tunapoadhimisha siku hii ya bonde la mto Nile, tunayo kila sababu ya kujivunia na kujipongeza kwa mafanikio tuliyoyapata kutokana na mshikamano wetu katika miaka yote hiyo. Nimefurahishwa na kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ambayo inasema mto Nile, urithi wetu kwa amani na ustawi, au kwa lugha za wenzetu, the Nile, our heritage for peace and prosperity. Kwani inaendelea kutukumbusha umuhimu wa mto huu katika kuhamasisha amani na maendeleo katika jamii zetu. Mto huu ni urithi wetu, na hivyo usimamizi na maendeleo yatokanayo na bonde la mto Nile na rasilimali zake ni msingi wa amani na ustawi wa watu wetu katika bara la Afrika. Ni dhahiri kuwa kila nchi ina mipango yake ya maendeleo kwa ajili ya wananchi wake.
Hata hivyo, pale inapotokea tuna rasilimali za pamoja, hatuna budi kushirikiana na kukubaliana namna bora ya kufaidika na rasilimali hizo bila kusababisha migogoro. Hivyo tuna jukumu la kukumbushana kila mara kuwa sisi ni wamoja na tunao wajibu wa kuhakikisha tunailinda na kuitekeleza ajenda yetu ya Umoja wa Afrika, ajenda ya mwaka 2063, Afrika tuitakayo, ambayo pamoja na mambo mengine inalenga nchi zetu kuwa na amani, ustawi na usalama kwa raia wote. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, lengo la maadhimisho ya siku ya bonde la mto Nile ni kuongeza uelewa kuhusu taasisi ya bonde la mto Nile. Kupitia maadhimisho haya, wananchi wanapata nafasi ya kuyafahamu mafanikio tuliyoyapata hadi sasa na manufaa ya ushirikiano wetu katika usimamizi endelevu na uendelezaji wa rasilimali za maji katika bonde la mto Nile. Mhandisi Sylvester Matemu ameeleza vizuri mafanikio hayo, sina sababu ya kuyarudia. Aidha, siku hii pia inatoa fursa kwetu sisi nchi wanachama na marafiki wa bonde la mto Nile kujifunza na kusherehekea tamaduni zetu. Sambamba na haya yote, nitumie fursa hii pia kuwashukuru na kuwahimiza washirika wetu wa maendeleo kuendelea kutuunga mkono na kushirikiana nasi kwenye mipango yetu ya kimkakati ambayo itachangia kuchochea amani na ustawi wa watu wetu katika bonde la mto Nile. Naomba tuwapigie makofi. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kuundwa kwa taasisi ya bonde la mto Nile ni miongoni mwa mafanikio makubwa katika historia ya ushirikiano wetu. Taasisi hii ni muhimu kutokana na ukweli kwamba inaweka misingi ya ushirikiano kwa wadau wote na inatupa pia fursa ya kuzijadili changamoto zinazotokana na matumizi ya rasilimali ya bonde la mto Nile na kuzibadili changamoto hizo kuwa fursa kupitia usimamizi madhubuti. Naomba nichukue fursa hii kuipongeza Secretariat ya taasisi ya bonde la mto Nile kwa kazi nzuri na jitihada wanazozifanya katika kuendelea kuratibu juhudi za pamoja za nchi wanachama wa bonde la mto Nile na kuhakikisha tunaunganishwa na lengo moja la kufikia maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi kwa kuwa na matumizi ya usawa na yenye faida kutokana na rasilimali za pamoja za maji ya bonde la mto Nile, au kwa lugha za wenzetu, achieving sustainable socio-economic development through the equitable utilization of and benefit from the common Nile Basin water resources. Juhudi zenu hizi ndizo kiungo muhimu katika kuleta ushirikiano wenye tija kwa wanachama. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, maji ni rasilimali muhimu katika kila nyanja ya maisha na maendeleo ya mwanadamu na taifa kwa ujumla. Hali hii inasababisha mataifa yetu kutaka kuwa na uhakika wa upatikanaji wa maji ya kutosha. Kutokana na umuhimu wa kipekee wa rasilimali maji, usimamizi wa rasilimali hii ya pamoja ya maji ya mto Nile unahitaji umakini, utashi mkubwa, kuaminiana katika kutafuta namna bora ya matumizi yake, ambapo kinyume na hilo tunaweza kusababisha migogoro baina yetu. Katika bara la Afrika tumeona vita na migogoro kadhaa ikijitokeza kutokana na kugombania rasilimali ikiwemo rasilimali maji. Hii imesababisha wengi kujiuliza endapo
rasilimali hizi ni laana au ni faida kwa bara letu la Afrika. Hata hivyo, yafaa tukumbuke kwamba kuna mabara mengine ambayo yameweza kutumia rasilimali, ikijumuisha rasilimali za pamoja kama mito, kama chanzo cha amani na maendeleo. Na nimefurahi balozi wa Umoja wa Ulaya ametoa ushuhuda jinsi ambavyo jambo hili lilitumika kuleta umoja katika bara la Ulaya. Kwa hiyo hii ina maana kuwa ushirikiano kwenye matumizi ya rasilimali za pamoja unawezekana, na kwa muktadha huu ni wasihi tuendelee kudumisha na kuendeleza umoja wetu kwa kupitia taasisi hii ya bonde la mto Nile. Naamini kwa kupitia chombo hiki tutafanikiwa katika usimamizi, uendelezaji na matumizi endelevu ya mto Nile kwa faida yetu sote. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, idadi ya watu wanaoishi katika bonde la mto Nile imeendelea kuongezeka kutoka watu milioni 238 mwaka 2018 hadi watu milioni 778 mwaka 2022. Kwa hiyo hii ni takriban 10% ya watu wote barani Afrika. Aidha, zaidi ya watu milioni 300 wanategemea maji ya mto Nile kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Ongezeko hili la idadi ya watu lina maana kuwa mahitaji ya maji pia yanaongezeka. Nafahamu hali hii inaweza kuamsha taharuki katika nchi zetu kwa kuogopa kuwa na upungufu wa maji, na hivyo kusababisha nchi moja moja kufanya maamuzi yasiyoshirikishi ili kuhakikisha upatikanaji wa maji ya kutosha kwa ajili ya wananchi wake. Naomba nichukue nafasi hii kuwasihi sana maamuzi ya kila nchi kibinafsi hayana matokeo ya kudumu. Ni vyema zaidi tujadiliane pamoja matumizi bora na endelevu ya maji ya mto Nile kwa faida ya nchi zetu zote. Hii itasaidia kufikia mwafaka wa pamoja ambao utakuwa endelevu na wenye manufaa kwetu sote. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, bonde la mto Nile limekuwa tegemeo kubwa kwa nchi zinazounda bonde hilo, hususan kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, uvuvi, ufugaji, usafirishaji, biashara, uzalishaji wa umeme, utalii, na kama ambavyo makamu wa waziri mkuu wa DRC amesema, mto Nile ni kitovu cha nchi hizi za NBI. Hata hivyo, baadhi ya shughuli hizo zinaathiri mazingira ya bonde la mto Nile. Kuongezeka kwa shughuli hizo bila kuzingatia uendelevu wa ekolojia pamoja na utupaji ovyo wa taka za viwandani, uchimbaji wa madini na utiririshaji wa maji machafu umechangia kwa kiasi kikubwa kuchafua mazingira ya bonde hili na kuhatarisha uhai wake na uhai wa wananchi wa nchi zetu. Wengi tunajua zipo juhudi mbalimbali za uhifadhi wa mazingira ya bonde la mto Nile. Pamoja na vyanzo vyote vya maji, ardhi oevu na madakio yake. Juhudi hizi ni pamoja na kutoa elimu kwa jamii zinazoishi maeneo yanayozunguka bonde la mto Nile. Pamoja na juhudi hizi, napenda nitoe rai kwa taasisi zetu zenye jukumu la ulinzi na usimamizi wa rasilimali za bonde la mto Nile zisimamie kwa nguvu zaidi sera, sheria
na taratibu zilizokubaliwa na nchi wanachama. Aidha, ni muhimu pia taasisi hizi zifuatilie hali ya ekolojia ya mto Nile na kufanya utafiti ili kuweza kubaini, kudhibiti na kuzuia uchafuzi kutoka kwenye miji na maeneo yanayozunguka bonde hili la mto Nile. Sambamba na hili, tunafahamu dunia nzima inakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaathiri sekta mbalimbali za kiuchumi na maendeleo ya nchi za bonde la mto Nile. Hivyo, kuna haja ya nchi zote za bonde la mto Nile kuwa makini katika kukabiliana na changamoto zitokana na mabadiliko ya tabia nchi ili kuhakikisha hayaathiri maendeleo ya bonde letu. Ili bonde la mto Nile liendelee kuwa salama, ni muhimu nchi zetu zijizatiti katika kulinda vyanzo vya maji vinavyochangia uhai wa mto Nile. Pamoja na haya yote, naendelea kusisitiza kuwa ushirikiano ndiyo njia bora zaidi katika kusimamia kwa amani rasilimali zetu za maji. Ushirikiano wenye tija na kuaminiana ndiyo msingi wa kuanzisha mifumo ya pamoja ya usimamizi, ikiwa ni pamoja na kuwa na mawasiliano rasmi, kubadilishana takwimu, taarifa na mipango ya usimamizi, kuwa na mipango ya pamoja ya maendeleo na utunzaji wa mifumo ya ekolojia na mazingira, na pia kujenga uwezo wa wataalamu wetu kwa pamoja katika nyanja mbalimbali za usimamizi wa rasilimali za maji. Haya yote ni muhimu katika kuhakikisha tunazitumia fursa zitokanazo na bonde la mto Nile kwa faida yetu sote, huku tukiwa na amani. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sisi nchi wanachama tunalo jukumu la kuhakikisha tunafikia malengo yetu ya ushirikiano tuliojiwekea kwa ajili ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi kupitia rasilimali za maji ya mto Nile. Tutakumbuka miaka 20 iliyopita tulianza safari ya kuanzisha kamisheni ya bonde la mto Nile kupitia mkataba wa ushirikiano wa bonde la mto Nile uliosainiwa na kuridhiwa na baadhi yetu. Hata hivyo, hadi sasa bado hatujafanikiwa kuunda chombo hiki. Hivyo, napenda nichukue fursa hii kutoa rai kwa nchi wanachama kubeba ajenda hii kama ajenda kuu katika ushirikiano wetu. Tanzania inaamini kuwa uwepo wa kamisheni utaimarisha juhudi zetu za pamoja katika usimamizi endelevu na wa pamoja na matumizi ya usawa na uendelezaji wa rasilimali za maji ya bonde la mto Nile. Vile vile, kupitia kamisheni hiyo, fursa nyingi zitafunguka na tutakuwa tumetuma ujumbe kwa ulimwengu na wadau wa mto Nile kuwa sasa tuna nia ya dhati ya kutaka kushirikiana zaidi. Na kwa muktadha huu, ingependeza sana endapo mwaka ujao 2023, wakati tutakapokuwa tukiadhimisha miaka ya siku ya bonde la mto Nile, tutakuwa na kamisheni ya bonde la mto Nile. Na mimi naamini tukiamua jambo hili inawezekana. Lakini kipekee sana ninawasihi kila nchi mwanachama wa NBI kuweka msukumo wa pekee, kwanza kutunza vyanzo vya maji, lakini pili kupanda miti, na tatu kufanya usafi na kuzuia utupaji ovyo wa taka ngumu na maji taka, yani solid and liquid waste. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana,
Napenda niwakumbushe kuwa dhima ya ushirikiano wa nchi wa bonde la mto Nile imejengwa katika falsafa ya mto mmoja, watu wa moja na dira moja. Umoja wetu unatoa nafasi kwa nchi wanachama kuimarisha mfumo wa ushirikiano ambao utachochea maendeleo na usimamizi bora wa rasilimali za bonde la mto Nile kwa faida ya wote. Na hivyo mafanikio ya nchi wanachama wa bonde la mto Nile katika nyanja za kiuchumi na kijamii ni mafanikio ya Afrika nzima. Hivyo ni muhimu kwetu sote kuendelea kuzingatia mkataba wa ushirikiano wa bonde la mto Nile kwa maslahi mapana ya kikanda na bara letu kwa ujumla. Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba sasa nimalize hotuba yangu kwa kuwakaribisha kutembelea mabanda ya maonesho ambayo yako nje. Mimi nimekwisha kuyatembelea, yako nje ya ukumbi huu, lakini pia pamoja na maduka makubwa yaliyopo ndani ya maeneo ya hapa Mlimani City tulipo. Lakini vile vile nawakaribisha mtembelee soko la vinyago pamoja na bidhaa nyingine za utamaduni zilizoko Mwenge, ambao ni karibu takriban kilomita 1 kutoka hapa tulipo. Lakini Tanzania ina vivutio vingi vya utalii, ikiwa ni pamoja na Ngorongoro, hifadhi ya Serengeti, mlima mrefu kuliko yote katika Afrika, mlima Kilimanjaro. Lakini vile vile kwa wageni wetu nawakaribisha mtenge muda mkatembelee visiwa vya Marashi, Zanzibar, ambapo mtapata fursa ya kuonja ukarimu wa Zanzibari, lakini pia mtembelee fukwe zetu maridadi huko. Baada ya kusema hayo, sijui kama Oscar igiza sauti yangu sawa sawa. Nawatakia maadhimisho mema ya siku ya bonde la mto Nile, na nawatakia pia safari njema siku mtakaporudi kwa nchi na maeneo yenu ya kazi. Mungu ibariki Afrika, Mungu zibariki nchi wanachama wa bonde la mto Nile. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Naomba wote tusimame tafadhali. Kwa heshima kubwa na kwa hotuba aliyoitoa mgeni wetu rasmi, tupige makofi mengi tafadhali. Lakini kwa ukarimu wake mkubwa kuwaalika wageni wetu watembelee mbuga za wanyama Zanzibar na pengine, piga mikono kwake tafadhali. Lakini pia tumpe mkono wa pongezi kongole waziri wetu wa maji na katibu wake mkuu na wote ambao wameandaa shughuli hii, tuwapige makofi mengi sana. Naomba tukae. Naomba itifaki mnisaidie kidogo kurudisha viti nyuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba umalizie kwa kupata picha chache za ukumbusho, lakini baadaye tutatangaziwa utaratibu wa kupata chakula, na niwakumbushe tena kwamba jioni wale waliokuwa na kadi tutakutana kule Serena saa 1 kamili. Kwa hiyo naomba sasa nianze picha yetu ya kwanza. Picha yetu ya kwanza itakuwa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile. All member states of the Nile Basin Initiative kindly come forward for the group picture of the guest of honor. Pamoja na please just come forward. Na wale wawakilishi, all those who represented their countries, and temporarily you can remove your mask, please. Temporarily, humbly request you to remove the mask.
Balozi wa Kenya, naomba tuondoke kidogo barakoa. Asante sana kumsaidia. Sasa hii picha ya muhimu sana kwa sababu inatukumbusha kwamba hili jambo limekamilika vizuri. Picha yetu ya pili itakuwa mgeni rasmi na baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile, mawaziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa naomba msiondoke, mawaziri wa Tanzania njoni sasa. Mawaziri na manaibu waziri, manaibu katibu wakuu mlioko, naomba tupige pamoja na wageni wetu tafadhali. Baada ya picha hii tutawaomba wale mawaziri wanachama wataenda kukaa, halafu wabaki mawaziri wa Tanzania, lakini kwanza leo tupate kwa pamoja. Naibu kaimu, naomba ondoe barakoa tafadhali. Asante sana. Now the member states can take your positions. Mawaziri mbaki, mawaziri wa Tanzania mbaki tafadhali. Katibu mkuu, naomba urudi. Katibu mkuu wangu, naomba urudi kwa picha hii. Asante. Furaha kubwa. Thank you. The next group photo will be Excellency Ambassadors and High Commissioners and development partners. All development partners who are here, please. This is your turn. Ambassadors, High Commissioners, heads of international organizations, and development partners, kindly come forward for the group picture with a guest of honor. And I humbly continue requesting you to temporarily give your masks a leave. Picha inayofuata ni waheshimiwa wabunge na wakuu wa wilaya mliopo. Naomba msimame, msogee mbele tafadhali. Members of Parliament and district commissioners, katibu tawala wa mkoa na wale wa wilaya kama mpo, naomba mpitie kule tafadhali. Pitieni kule. Naomba nyinyi mpitie huko, asante. Kamati ya maandalizi na secretariat ya bonde itakuwa ni picha yetu ya mwisho. Jiandae na mimi nafikiri doya hapo hapo. Management ya Wizara ya Maji, sogeni tafadhali. Mwingine naomba balance huku mizani, makara anakuwa hizo pekee yake kunao. Kamati sogeni na secretariat ya bonde. The Rock Regional Organizing Committee, you know yourself. The Rock. Tayari? Asante sana, naomba mpitie huku. Tuanze na kamati ya maandalizi. Kamati ya maandalizi alafu ije management. Kamati ya maandalizi mko wapi? Kwa ina haraka. Kamati ya maandalizi tafadhali.
Asante. Kamati ya maandalizi sasa tuje secretariat. Naomba tuendeni sasa. Hebu nani naomba uje Gibbons. The Rock. Naomba ondoe kofia tafadhali. Ondoa kofia kichwani. Na maski yako tafadhali. Kwa muda. Ondoeni kofia tafadhali. Naomba muondoe kofia. Naomba tuishangilie kamati yetu sana sana. Naomba sasa wote tutulie ili tufanye maandalizi ya kumruhusu mgeni wetu aweze Naomba tukae kwenye viti wote tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili waweze pia kuwahi watu wengine kwenye ile function ya kule kwenye madini, ni kuombe sasa kwa heshima kubwa uchukue nafasi yako kuelekea kwenye shughuli, lakini niwaruhusu, tutaombeni wale wengine wote mtatangulia kwenda kule afu yatawakuta. Naomba tusimame wote tumtakie kila laheri, na Gibbons naomba uchukue nafasi yako sasa ya mambo yaliyobakia. Baada ya kuondoka kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, ratiba ya chakula ni kwa na utaratibu ni kama ufuatavyo. Utaratibu wa chakula: VIP lounge located, VIP suites left. Kutakuwa kuna waheshimiwa mawaziri wa nchi wanachama wa bonde la Mto Nile, mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mabalozi, makatibu wakuu, mkuu wa mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, lakini pia na development partners. Na kwa viongozi wengine tutakuwa na eneo VIP B located along exhibition booths. Tutakuwa tuna ofisi management ya Wizara ya Maji, NBI na taasisi zake, vyuo vikuu, staff wa wizara, management mbalimbali, viongozi wa dini, taasisi za Wizara ya Maji na waalikwa wote. Kwa wote tunawakaribisha chakula, wote karibuni sana, hongereni sana, happy birthday bonde la Mto Nile, karibu sana. Na kuna matangazo mengine, tuendelee. Good evening, ladies and gentlemen. For those guests from outside of Tanzania who are planning to travel tomorrow, please, before leaving here,